Ist Rapamycin das vielversprechendste Langlebigkeitsmedikament der Welt? Gerade sieht es so aus, als könnte es bei Menschen das Leben verlängern und auch die Gesundheit verbessern. Doch wie genau? Was ist Rapamycin überhaupt und wie wirkt es zum Körper? Warum nehmen es so viele Langlebigkeitsforscher ein und auch Ärzte und die weltbesten Mediziner, die sich sehr viel mit Longevity Research beschäftigen, wie Matt Kaeberlein oder Attia? Und auch Bryan Johnson nimmt regelmäßig einmal die Woche Rapamycin, der Mann, der über 2 Millionen im Jahr ausgibt, um rückwärts zu altern und der das laut Messungen auch schafft. Vielleicht liegt auch der Großteil seiner Verjüngung an Rapamycin und genau in dieses Thema tauchen wir heute gemeinsam ein. Auch Dr. Brad Stanfield sagt, Rapamycin hat das größte Potenzial, unser Leben zu verlängern. Deswegen macht er jetzt sogar eine eigene Placebo-kontrollierte Studie an Menschen mit Rapamycin. Er erklärt euch in diesem Video auch gleich selbst, warum er in Rapamycin so viel Potenzial sieht und was genau er in seiner eigenen Studie an Menschen damit zeigen will. Ich habe ihn interviewt und das ganze Interview seht ihr in diesem Video. Nach diesem Video werdet ihr ein ganz genaues, klares Bild haben. Was genau ist Rapamycin? Wie wirkt es, um potenziell unser Leben zu verlängern? In welcher Dosis nimmt man es ein für Langlebigkeitszwecke? Und welche potenziellen Nebenwirkungen könnte es haben? Was ich mit den ganzen neuen Infos mache, ob ich Rapamycin nehme und vor allem, wie könnt ihr die positiven, die lebensverlängernden Effekte von Rapamycin imitieren, auch auf natürlichen Wegen, wenn ihr an Rapamycin nicht rankommt. Es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Das alles erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Was ist Rapamycin? Rapamycin ist ein Medikament, das mTOR blockiert. In der Medizin wird es aktuell verwendet, um das Immunsystem zu unterdrücken bei Nierenpatienten nach einer Organtransplantation, damit sie das transplantierte Organ nicht abstoßen, aber in einer komplett anderen Dosis, als wie man es zu Langlebigkeitszwecken nehmen würde. Dazu kommen wir gleich. Warum sorgt es in der Longevity-Szene immer wieder für solche Furore? Bei Rapamycin weist eine Studie nach der anderen einfach mal immer wieder nach, dass es bei jeder Spezies, bei der es bislang angewendet wurde, das Leben verlängert. Es ist crazy bei Mäusen, bei Hefezellen, bei Fruchtfliegen und sogar bei Hunden. Also könnte man schlussfolgern, dass im Ausschalten von mTOR, das macht Rapamycin, das Geheimnis zur Lebensverlängerung liegt. Denn auch wir Menschen haben mTOR, und zwar in allen Zellen. Was ist mTOR? mTOR steuert den Stoffwechsel in jeder Zelle. Wenn es an ist, wenn es aktiv ist, baut die Zelle neue Proteine. Unsere Muskeln wachsen. Wenn es aus ist, inaktiv, verwertet die Zelle alte und kaputte Zellbestandteile und Proteine, um daraus neue Energie zu machen, in einem Prozess, den man Autophagie nennt, und reinigt sie so aus dem Körper raus. Also entweder die Zelle bildet Proteine, wenn mTOR aktiv ist, dann wachsen Muskeln, die Zellen teilen sich schneller, wir sind im Grow and Reproduce Modus, wenn mTOR aktiv ist, oder mTOR ist ausgeschaltet, dann geht Autophagie los. Die Zelle verwertet dann alte Proteine. Wir sind im Sparmodus. Die Zellen teilen sich langsamer und werden gereinigt. Und beide Prozesse sind sehr wichtig. Sowohl, dass wir Phasen haben, in denen wir starke Muskeln bilden und wachsen, also Phasen der schnelleren Zellteilung, aber auch Phasen der Autophagie, Phasen der langsamen Zellteilung, in denen wir unsere Zellen reinigen und verjüngen. Denn schnellere Zellteilung macht auch schneller alt. Je schneller sich die Zellen teilen, desto mehr Fehlermöglichkeiten passieren, desto eher verkürzen sie die Telomere. Also je langsamer die Zellteilung, desto langsamer auch die Alterung. Und der Schlüssel zum Jungbrunnen und zu einer guten, langen Gesundheit liegt, wie es aussieht, im Takten, im sogenannten Pulsing. Also, dass wir Phasen haben, wo mTOR aktiv ist und Phasen, wo mTOR ausgeschaltet ist. Und das kann man eben sehr gut mit Rapamycin erreichen. Mit Rapamycin kann man sehr gut mTOR takten. Warum braucht man Rapamycin dafür? Weil der Körper das selbst leider mit dem Alter immer schlechter macht. Je älter wir werden, desto schwächer werden unsere Muskeln. Wir bauen Muskelmasse ab. Unser Körper erkennt das und versucht uns zu helfen. Er versucht dagegen zu arbeiten, indem er, je schwächer die Muskeln werden, desto mehr mTOR aktiviert, weil durch mTOR wachsen ja Muskeln. Also fängt er an, mTOR überzuaktivieren. Aber dieses überaktivierte mTOR macht uns nicht nur schneller alt, es verhindert auch die Autophagie, die auch so wichtig ist. Wie ihr gelernt habt, geht entweder aktives mTOR, die Zelle baut neue Proteine, oder ausgeschaltetes mTOR, Autophagie geht los. Die Zelle geht in Sparmodus und verwertet alte Proteine und reinigt sie raus, damit sie sich eben nicht ansammeln in den Muskeln, in den Zellen. Und wenn der Körper mTOR überaktiviert, weil er merkt, unsere Muskeln werden schwächer und er uns unbedingt helfen will, wieder stärkere Muskeln zu kriegen, wird Autophagie immer öfter verhindert. Und dadurch sammeln sich immer mehr alte, kaputte Zellbestandteile in den Muskeln an und sie werden immer schwächer.
was doppelt so schlimm ist. Und das auch immer schneller. Deswegen ist es sehr wichtig, dem Körper genug Gelegenheiten zur Autophagie zu geben, damit er eben die kaputten Zellbestandteile rausreinigen kann. Damit an deren Stelle dann neue treten können, neue, starke, gesunde Zellen, wenn wir dann wieder anfangen, Sport zu machen. Und das genau ermöglicht Rapamycin. Kontrollierte Phasen der garantierten Autophagie, indem es mTOR ausschaltet, damit die Muskeln eben die alten kaputten Zellbestandteile rausreinigen können und damit dann, wenn wir wieder Sport machen, wir stärkere, neue, gute, kräftige Zellen bilden können, die an die Stelle treten können. Erhaltung einer guten, starken Muskelmasse ist extrem wichtig, um sehr lange möglichst jung, gesund und fit zu bleiben. Und auch für gesunde Hormone ist eine kräftige, starke Muskelmasse wichtig. Und mit Rapamycin kann man, wie es aussieht, sehr gut kontrollieren, wann man Phasen des aktiven mTOR hat und wann Phasen des ausgeschalteten, der Autophagie. Und es sieht aus, als wäre das mit der Dosis von einmal die Woche Rapamycin der Fall. Schaut, so macht es zum Beispiel Bryan Johnson. Das ist ein tagesaktueller Screenshot aus seinem Blueprint-Protokoll. Er nimmt einmal die Woche Rapamycin und zwar in einer Woche 6 Milligramm pro Woche an einem Tag und in der nächsten Woche 13 Milligramm pro Woche an einem Tag. Also ein Tag Rapamycin, 6 Tage Pause. Auch in Dr. Brad Stanfields Studie werden die Probanden einmal die Woche 6 Milligramm Rapamycin nehmen. Und es wird in ihrem Blut genau gemessen, wie lange verbleibt das Rapamycin im Körper, wie schnell wird es metabolisiert und wie schnell verlässt es den Körper wieder. Aber alles unbedingt unter ärztlicher Kontrolle. Und dieser Punkt ist auch sehr wichtig, damit man genau weiß, wann ist Rapamycin im Blut und wann hat man Tage komplett ohne Rapamycin im Blut, damit man eben auch Perioden hat, genug Perioden, wo Muskeln wachsen können. Weil wir auf gar keinen Fall wollen, dass unser Immunsystem unterdrückt oder geschwächt wird. Ohne permanente Messungen und ohne ärztliche Begleitung, dauerhafte ärztliche Begleitung, würde ich das nicht machen, weil man eben nicht weiß, wie viel Rapamycin zu welchem Zeitpunkt wann, wie ist der Pegel in meinem Blut, wie schnell das mein Körper metabolisiert. Das wüsste man nur mit Messungen. Und wenn man die Messungen nicht hat, ist es zu riskant, dass man eventuell das nicht so schnell metabolisiert wie jemand anderes, man einen permanenten Rapamycinspiegel im Blut hat und dann das Immunsystem unterdrückt wird. Takten ist hierbei sehr wichtig, weil Nierenpatienten nehmen es zum Beispiel jeden Tag. Sie takten das nicht. Dadurch haben sie einen konstanten Rapamycinspiegel im Blut und das unterdrückt das Immunsystem. Aber für Langlebigkeitszwecke ist eben dieses Takten so wichtig. Es ist wie mit Fasten und Essen. Fasten hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, aber das heißt nicht, dass man nicht die ganze Zeit einfach nichts essen soll. Im Takten liegt das Geheimnis. Bei allem, auch bei Rapamycin. Und einige Studien an Menschen haben auch schon gezeigt, dass wenn man Rapamycin taktet und nicht jeden Tag nimmt, das keine negativen Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Trotzdem an sich selbst weiß man es nur, wenn es ärztlich die ganze Zeit gemessen und überwacht wird. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn man Rapamycin gesunden Menschen einmal die Woche gibt, 6 Milligramm einmal die Woche, werden ihre Muskeln dadurch stärker? Wird man so die Prozesse der Autophagie oft genug anwenden, dass alles Alte aus ihren Zellen rausgeht und wenn sie anfangen zu trainieren, neue starke Muskeln wachsen? Genau diese Frage wird uns jetzt Dr. Brad Stanfield beantworten. Denn er macht jetzt selbst eine Placebo-kontrollierte Studie an älteren Menschen mit Rapamycin, ältere Menschen, die bislang keinen Sport gemacht haben und die werden mit Sport anfangen. Es wird 2 Gruppen geben. Eine Gruppe wird einfach nur Sport machen und die andere Gruppe exakt dieselben Exercises, exakt dieselben Übungen, aber sie wird dazu einmal pro Woche Rapamycin kriegen. Und er wird vergleichen, ob die Gruppe mit Rapamycin stärkere Muskeln aufbaut. Vor allem werden sie auch checken, was passiert mit dem Immunsystem, werden die Nebenwirkungen eintreten, unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Alles über seine eigene Studie erzählt euch Dr. Brad Stanfield jetzt selbst und er erklärt euch auch, warum er in Rapamycin das meiste Potenzial sieht, um unser Leben zu verlängern, also auch um beim Menschen lebensverlängernde Effekte zu haben. Thank you so much for taking the time. I'm really happy because I read so much about rapamycin. It's fascinating. Yeah, cool. Happy to have this conversation. It's a really interesting topic. So, why are you personally convinced that rapamycin has the most potential to increase lifespan in humans? in the preclinical world, when rapamycin is tested with, worms, flies, mice, over and over again, when they run the same experiments, it extends lifespan. So one of the famous examples of this is a program called the Interventions Testing Program. So just a bit of background, there's a concept in science called the reproducibility crisis. Basically, this is where one lab will come up with some interesting finding, it'll make headlines, but then other labs will try and repeat the same experiment, but they can't get the same results. So the Interventions Testing Program is a
program in the United States where the same experiment in mice is done at the same time in 3 separate labs. So you can figure out if the result is true and reproducible. And over again, when the interventions testing program trials rapamycin, it extends both male and female lifespan by about 20% in mice. So there's a strong possibility that rapamycin will extend human lifespan, but to be clear, we don't yet know that. We need the human trials to actually see whether there'll be benefits or not. Yeah, it's fascinating. It's also, I read it was replicated in worms, in fruit flies, even in pet dogs. So it really seemed to have potential. And you also yourself are recruiting participants aged 65 to 85 for a placebo-controlled rapamycin study who are not exercising. Why this? Like, would rapamycin would also be beneficial to extend lifespan in people who are exercising or people who are younger than 65? Like, why do you have decided for this demographic people part? How do we know whether rapamycin will improve human health? So you can try and design a study that looks at lifespan, but that will take decades to get the results. So we have to think, what is something that rapamycin may improve in human health? What's a marker that we can measure? And ideally, when selecting a marker to choose, we want a functional outcome. So by that I mean we don't just want a result, from a blood test. We actually want to know, will the patient have stronger muscles? Will they have lower heart disease? Those are functional outcomes that actually matter for human health. So when I was looking at the research and trying to figure out the most impactful study that I could do with rapamycin, an interesting fact came up where humans, we know that as we get older, we start to lose muscle mass. And it seems that our muscles can recognize this and they try and compensate. So there's an enzyme in the body called mTOR, and that's what rapamycin works on. It blocks mTOR. But when you activate mTOR, you build new proteins, you build muscle. So when our muscles are getting older and they're getting weaker, we actually start to overactivate mTOR. It's almost like we're trying to compensate for our muscles getting weaker. But this overactivation of mTOR, it actually doesn't make our muscles stronger. It seems to make our muscles weaker. What seems to happen when we overactivate mTOR is that we don't ever give our muscles or our muscle cells a chance to activate another process called autophagy. So autophagy is the cell clearance process. So basically, we're hoarding all of these old damaged components in our cells and never giving them a chance to be flushed away. So what we hope is that if we use rapamycin once a week, we signal to our cells that it's now time to flush away the old damaged components. Then if we start exercising again, then we can activate mTOR and rebuild new ones. So it's important that we have these times of, where we're switching mTOR off, and then other times where we're switching mTOR on. And again, it's hoped that by doing that, we can improve muscle strength. So we wanted to include people who didn't exercise because when we start exercising them, they're going to improve their muscle strength. So what we want to see is, will rapamycin, when we combine it with exercise, will it allow greater muscle performance benefits compared to just exercise alone? So that's what we're trying to work out with the study. And that's why we've designed the study in the way that we have. Interesting. And you already talked about mTOR, like, I just want to understand how exactly rapamycin works, because there are so many ways after reading the literature. Like, what study or what mechanism behind how it works convinced you personally as a longevity expert and someone who reads a lot of longevity research? Like, is it the mTOR pathway only? Because I read so much, it also improved like heart function, and also it helps the body detect even cancer cells or remove the senescent cells more. Like, it has so many ways how it seems to work. What convinced you most? The enzyme mTOR, it's got a lot of different effects, many downstream effects. mTOR stands for mammalian target of rapamycin. So rapamycin, it powerfully blocks that enzyme. It powerfully blocks mTOR. And since it's so high up and it's got so many downstream effects, and again, it's when we block that enzyme, it seems to extend lifespan in worms and flies and mice.
that's why we're excited that maybe we can get these benefits in humans as well. But the problem is, in clinical medicine, rapamycin is used to try and suppress the immune system. So say if you needed to have a kidney transplant, one of the medications that you'll likely be on is rapamycin to make sure that your body or your own immune system doesn't attack that donated organ. So that's given rapamycin a bit of a dirty name in clinical medicine because, the last thing that we want to do is suppress the immune system. And so since it's been put in this bucket that it's just an immune suppressor, people haven't been that interested in looking at it as a medication that can be potentially used for other reasons. Again, that's why I wanted to do my clinical study, because I thought that there was a need to fundraise for the study and to try and kickstart this research field. In terms of the potential risks of rapamycin and the immune system, there was a really interesting study done a few years ago that was looking at mTOR inhibitors or mTOR blockers and the effect that has on the immune system when the influenza vaccine is given. Because they had a theory that if you could use mTOR inhibitors to flush away, the old damaged components, instead of dampening down the immune system, that would actually improve the immune system. Now, that study, unfortunately, was a bit disappointing because it didn't show the improvements in the immune response to the influenza vaccine. But importantly, the response to the influenza vaccine, it wasn't worse. The people, they still had the same amounts of coughs and colds. When they measured some of the cells of the immune system, that they were still just as high. So to us, that says if we get the dose correct with these, with rapamycin or with these mTOR inhibitors, we can make sure that we're not negatively affecting the immune system and hopefully making sure that we're locking in the benefits. Is it already somehow understood, like the process, how rapamycin is suppressing the immune system and why? Is it understood? Why? Is it also via mTOR, or why does it suppress the immune system? So like I mentioned, mTOR it's got a lot of downstream effects, and one of the downstream effects is that it suppresses certain cells of the immune system. So T cells, for example, or dendritic cells. If you block mTOR, you block the proliferation of those cells. So that is one mechanism of how it can suppress the immune system. But equally, there's a lot of other targets, downstream targets of mTOR. So it's not just one thing, that there are many factors at play as to why blocking mTOR will potentially, worsen the immune system if you get the dose, if at the higher dosages. And also I was asking myself, because 80% of our immune system is in the gut. I don't know if I'm mixing stuff up, but is somehow rapamycin affecting our gut bacteria or our microbiome? It could have an effect on our gut microbiome, but equally, there just hasn't been enough research in humans to exactly know what's going to happen with rapamycin if you give it to humans. In terms of the so-called longevity effects of rapamycin. So there's a lot more research that needs to be done. There's a lot more money that needs to go into this field. And one of the difficulties that I faced when I was fundraising for my clinical study was that because rapamycin, it's not patentable, it was discovered in the 1960s, you can't generate any return on investment. So you do rely on donations rather than people investing to try and get a return on that investment. And in your study, would it be taken, the rapamycin, as a 13 weeks treatment only, or every week, like once a week, like we do with other supplements or molecules, to induce autophagy weekly? Or is it just like for a period of 13 weeks? It's going to be taken once a week. So this comes back to the hypothesis that we have, that we want alternating periods of time where we switch mTOR on and then switch it off. So we'll be getting the people to exercise 3 times a week, so Monday, Wednesday, and Friday, and then they'll take the rapamycin on Saturday. And then hopefully most of the rapamycin will be out of their system when Monday, comes about, and then they start exercising again. So this way we're having the periods of time where we're switching it on and switching it off. I know you cannot tell because there's not enough research, but what do you think, like from reading and from diving so deep into rapamycin, could I, for example, with 40 take rapamycin, like the earlier, the more benefits, maybe in a dose like once a week, or is it not necessarily or not recommended for younger people? Because I know that people like Peter Attia are openly taking rapamycin. Also, a lot of longevity researchers are already taking it because it has so much potential and sounds so promising. Like, what do you think, or do you personally take rapamycin if it's not a secret?
This I is know a it's controversial difficult to area. tell, yeah. So I don't personally take rapamycin. I want to base my health decisions on human research rather than preclinical research. And because we don't have the human research in rapamycin yet, I'm not willing to take it as of yet because we don't know the effects. One of the possibilities um, with taking rapamycin is that you may actually worsen muscle performance. Rapamycin, it blocks mTOR, but you need mTOR to build muscles and to build new proteins. So if you get the dose wrong, you can be worsening your muscle performance. So because there's a lot of unknowns in this field, we don't know how to dose it correctly. We don't know how often to take it. We need to study it before I think people should be taking it. Now, obviously, everyone's going to have a different opinion about it, but for me, even though I'm running a clinical trial, I'm very excited about the potential of rapamycin. I don't take it yet because we lack the human research. There's also the question about the form of rapamycin. So rapamycin is actually not particularly bioavailable. It's quickly broken down by the gut. And that's why we've got analogs of rapamycin. So these are types of rapamycin. One of them is sirolimus, which is manufactured by Pfizer. Another one is everolimus. Now, for my clinical study, we chose sirolimus because that attaches itself to mTOR complex 1. And it seems that it's mTOR complex 1 that's associated with the potential longevity benefits rather than mTOR complex 2. And then, some people have, if they want to go down the sirolimus route and start taking it themselves, they'll buy a compounded version. So they'll find a pharmacy to manufacture the sirolimus for them. And then they'll start taking it. Unfortunately, a lot of those compounded pharmacies, they don't manufacture the sirolimus in the correct way, and it's still just broken down. So even though that you think you're taking rapamycin, a lot of people actually aren't. It's not absorbed into the bloodstream. So we had to pay Pfizer for my study to get the sirolimus directly from them, again, to make sure that it's actually absorbed into the body. So that it's the Wild West at the moment with the rapamycin space. And once again, it's because we don't have the human research. It sounds so promising, but what you say, it's obviously right. We don't know exactly yet. Also, I read in the Peter Attia book that rapamycin is used in lower doses to suppress immune system and in higher, but not as often, like to kick off the autophagy. Or I didn't understand. Do you use it in higher doses to suppress the immune system or in lower but daily? When it's taken, say if you needed a kidney transplant, rapamycin is taken daily. And one of the things about rapamycin, though, is that, well, at least in the sirolimus form, is that it's got a really long half-life. That means that if you take one pill, that pill will last in your body for a really long time before it's completely flushed away. And so the base level of rapamycin in your body, if you needed to suppress the immune system, is actually quite high compared to if you were taking it once a week or once a month and allowing that rapamycin to be flushed away. But it all harks back to we don't know how to best dose rapamycin or sirolimus. We don't know what age people should be taking it, how frequently they should be taking it, how to optimize the potential benefits if there are any, how to minimize any side effects. So I keep saying it, we just need the human research. And that's why I'm so excited to have my clinical study finally funded, and we recruited our first patient this week. So our results will hopefully be published beginning of 2025. That's our plan. Is there any chance that my German followers and viewers could participate in your study, or is it only possible if you live in New Zealand? It's being performed by one of the hospitals here in New Zealand. So you'd need to be here in New Zealand to do it. So it's actually quite complicated to run a clinical study that's got ethics approval. So you need the ethics approval because you can't just be randomly experimenting on patients because you don't know what it's going to do if you're doing it safely. You need an oversight committee, and that's what the ethics committee here in New Zealand is. So we've got ethics approval to run the study in Auckland, New Zealand, but yeah, nowhere else. For the follow-up trial that we're thinking of doing, we hope that will be not just in New Zealand. We hope that it will be international, but that's further on down the track. Once we've published the results from this study and once we have a bit of a clearer picture as to how to dose rapamycin, when to take it, what the effects will be on
biological age, what will happen to muscle function. So the main muscle function that we will be doing is called the 30-second chair stand test, as in how many times can you stand up and then sit back down in 30 seconds. We're also testing, grip strength. We're testing the 6-minute walking test. So it'll just be really interesting to see what those results show us with the study, because that, again, what will allow us to have a much clearer direction for the follow-up study that we're planning. And also about the ways how rapamycin seems to work, maybe. And which dose would the patients take once a week in your trial? They'll be taking 6 milligrams, which is sort of fairly standard within the longevity space. If I had to guess, though, because the like I mentioned before, the half-life of sirolimus or rapamycin is so long, I do think that we'll probably need to only dose it every 2 weeks or every 3 weeks rather than once a week. But again, we'll just have to wait and see what this initial study shows. If there is a hint that, yes, we do need to dose it less frequently than once a week, then we'll have to adjust our design for the follow-up study. But I think that it's probably more likely going to be, every 2 weeks, every 3 weeks, to make sure that you've, again, having periods of time where you're switching mTOR off, and then other times where you're switching it on. And do you know which doses like the kidney transplant patients take every day? Generally, they will have a loading dose of 6 milligrams. So that will be the first medication, that'll be the first dose that they take. And then you need to measure the blood levels before you take the next dose. But for most people, they end up on a maintenance dose of between 1 to 2 milligrams a day. They're aiming for quite high levels of rapamycin in the blood compared to what we would be doing for these, again, so-called longevity benefits. And rapamycin would be used once a week to switch mTOR off. Could we also do it by avoiding meat or by fasting or by supplements? Like, do we have, if we don't get rapamycin prescribed, any chance to kick off autophagy or to replicate the effect through other means available to us? Yeah, this is a really interesting question, because a lot of people within the longevity space, they went to low protein diets to try and, not activate mTOR as much. There was a lot of excitement about intermittent fasting, again, to try and, not activate mTOR as much. And this was born out of mice research. There was one particularly famous mouse study where they had 25 different diets, and they were testing these diets at the same time, and they had different compositions of, carbohydrates, fats, proteins. And what they found was that the mice who were fed the low protein diet seemed to live longest. So you couple that with the research saying that if we block mTOR, we can extend lifespan as well. That gives a powerful reason or justification to go for a low protein diet, and that way we aren't activating mTOR as much. In humans, it seems to be the opposite, though. We've got lots of research now. The paper that I'm referring to is one that was published in the British Medical Journal. I think it was in 2020. It's an observational study, so we do need to have that caveat. But that showed that people with higher protein diets lived longer. And the presumed reason for that is that mice, they live in very controlled environments that are disease-free, whereas humans, we live in the real world. We need to be strong. We need to have our muscle strength. And people on a low-protein diet, they're not optimizing their muscle strength and function compared to someone who's on a higher protein diet. So I'm very wary of people trying to use other means to not activate mTOR as much, such as low protein diets or intermittent fasting, because there is a significant trade-off with your muscle function. And as we get older, our muscle strength and muscle stores is paramount. We don't want to be doing anything to get in the way of that. Aside from just making sure that people are exercising regularly and having a great diet and sleeping well and the baselines of health, I wouldn't be worried at all about mTOR activation or inhibition. That's for clinical studies that are looking at rapamycin. And until we have those clinical studies, I would not worry at all about it. And maybe like through a 3-day water fast or something, which I would do once all 6 months. Or would you not worry like really at all about it? I used to do these prolonged fasts. So this was about 3 or 4 years ago. Every 3 or 4 months, I would do a 7-day water fast. And the idea was to activate autophagy and to clear away the old components to rebuild new ones.
The trouble is when I was doing that, I lost a significant amount of muscle mass. So even though I was trying to do a little bit of resistance exercise to make sure that, well, to try and minimize the muscle loss during those fasts, it was still significant. So I would have to spend weeks and weeks trying to rebuild that strength and rebuild my muscle, only to then fast again and then to go straight back to square one. And there's no good human research to suggest that these prolonged fasts offer any long-term benefits. We just don't have that research. So given that we don't have the long-term benefits and there is significant harm with these fasts, again, our muscle stores are paramount, and these prolonged fasts, you do break down that muscle. I don't think it's a good idea. Yeah, it's always a trade-off between longevity and muscles, but muscles are also important for longevity. So it's really not that easy to figure out what to do. So are you considering the topic proteins? Are you eating every day like the recommended amount of proteins, or are you not as strict with that? Because I don't look at proteins at all, but maybe I should. I don't measure my food, but I have a rough idea as to how much protein I intake. So in 2018, there was a meta-analysis that was published by one of the leading professors in exercise science. His name is Professor Brad Schonfeld. He and his team came up with an analysis that suggested that resistance exercise, we get the maximum benefits of resistance exercise if we have 1.6 grams of protein intake per kilogram of lean body weight per day. So that's the target that I go for with my diet. And, one of the best ways to do that is, making sure that we have protein in every meal that we consume through the day, but also low calorie protein shakes are a fantastic way of getting the protein that you need. So I use those protein shakes in addition to a healthy diet to make sure that I'm reaching those protein targets. And what potential not benefits, but side effects could rapamycin have to healthy people also in the dose once a week, like not to suppress the immune system, but to take it for longevity benefits, but it also could, have potential side effects for healthy people. Do we know them? There are significant potential side effects. I've mentioned one of them, which is we might be worsening muscle performance. That's a strong possibility, and my study will hopefully clear that worry up. But it's significant, and again, that's one of the reasons why until we've got more research, I don't want to take rapamycin unless it was part of a clinical study. Another side effect of rapamycin might be actually that we worsen heart function, because obviously the heart is muscle, so we might be worsening heart function. We may be worsening the immune system, but again, I think it's highly unlikely that that's going to be the case at the doses that we're using. Some people, they say that they get mouth ulcers, and I think that's a relatively well-recognized side effect of rapamycin, even at the doses that we're using. But aside from that, it seems to be well tolerated. In saying that, the side effects about muscle, the potential side effects regarding muscle is probably the biggest concern that I've got at this stage. Interesting. Also, long term, we can't know yet. We need obviously more research. And also, I have to read it because there are so many benefits out of the book. In the Matt Kaeberlein pet dog study, it was showed that rapamycin not only seemed to prolong lifespan, but also lowered inflammation, has rejuvenated organs, reduced negative impact of senescent cells, and even improved cancer detection of our cells. And all of these things are reducing aging. Like, do all of these things happen through mTOR deactivation as well? I just want to understand better what rapamycin exactly does in the body. It's most likely to do with blocking mTOR. So rapamycin, it is very selective to mTOR. I think it's unlikely that we're seeing these effects from another pathway. And mTOR is also in all living organisms, so it seems to be a very important part of us all. And does rapamycin get in the way of exercise? Possibly, and that's what we're testing with my study. When you exercise, you activate mTOR. So if you take rapamycin and you block mTOR, you might be, negatively impacting the positive effects of exercise. My study will go a long way to answering that question, though. And metformin does too, and a lot of things that seem to prolong lifespan also get in the way of vigorous health now. There's always this trade-off. Why is it?
Metformin's a tricky one. Metformin, when it was tested by the interventions testing program, there were no lifespan extension effects seen, which I think significantly dampened the enthusiasm for metformin. In humans, we do have multiple studies now showing that metformin, if you combine it with exercise, it does seem to blunt the positive effects of exercise. It seems to blunt the positive effects in terms of VO2 max and also in terms of muscle strength. So I used to take metformin, but as this research came out, then I realized, no, it's probably not for me. Again, because of those effects on muscle. And I'm also not convinced that there are going to be true benefits for non-diabetics taking metformin. So just to be clear, at the clinic, not a day goes by when I'm not prescribing metformin. It's fantastic for pre-diabetic and type 2 diabetic patients. The research is quite clear on that. Where we're not sure, and I think it's unlikely that we're going to see any benefits, is in non-diabetic people. Yeah. And so your overall recommendation regarding rapamycin would be just to wait to see more research, but not to be too enthusiastic about it right now, and also not to take it as long as we don't have more data. Yeah, that's right. So that's quite different to other. So say Matt Kaeberlein, he takes rapamycin. He's actually one of the supervisors for my study. Yeah, you've mentioned Peter Attia. He takes it. I focus in on the human clinical research, and not to say that they don't, but I think I prioritize that a lot more compared to the preclinical work, because again, we're humans. There's been a lot of things that have looked extremely promising in the preclinical world that haven't panned out in humans. And like I mentioned, that there is the possibility that rapamycin may worsen muscle function. I don't think it will, but there is that possibility, and that's where my study will answer that question. Jetzt bleiben noch 2 Fragen übrig. Mit all diesen Informationen nehme ich Rapamycin. Und was kann man tun, um die Effekte von Rapamycin, die ja doch sehr positiv sein können, auf natürlichen Wegen zu imitieren, wenn man an eine Verschreibung nicht rankommt und auch nicht die ganze Zeit den Luxus einer ärztlichen Begleitung hat mit all den Messungen? Zu den Antworten kommen wir jetzt. Ich muss sagen, mit all den neuen Infos ist es schon sehr verlockend, einmal pro Woche die 6 Milligramm Rapamycin zu nehmen und so Autophagie in seinem Körper kontrolliert einzuschalten. Aber solange ich keinen persönlichen Arzt habe, der sich ganz wundervoll mit Longevity Research und all den Studien auskennt und der das begleitend mit mir machen würde, der meine Werte die ganze Zeit kontrollieren und messen würde und sicherstellen, dass Rapamycin eben, dass ich auch genug Tage habe, wo Rapamycin aus meinem Körper rausmetabolisiert ist, also dass wir es genau takten, basierend auf meinen Werten. Solange ich das nicht habe, nehme ich kein Rapamycin. Bei Rapamycin ist die korrekte Dosierung Key, das Wichtigste, das Entscheidendste. Es muss sichergestellt sein, dass man auch Phasen hat, in denen mTOR aktiv ist, damit man eben keine immunsuppressive Wirkung in seinem Körper auslöst. Denn wenn man die Dosis nicht 100%ig richtig kriegt, kann man dadurch sein Immunsystem beeinträchtigen. Und das will ich auf keinen Fall. Aber ich versuche die Effekte von Rapamycin auf natürlichen Wegen nachzuahmen, denn auch da kann man sehr viel machen, dazu kommen wir gleich. Mir sind auch die möglichen Nebenwirkungen von Rapamycin noch viel zu hoch. Ja, es hat bei allen Organismen, an denen man es getestet hat, immer wieder das Leben verlängert, was wahnsinnig vielversprechend ist und auch sehr selten bei einer getesteten Substanz. However, waren das alles präklinische Studien und keine placebo-kontrollierten Studien an Menschen. Daher möchte ich da sehr gerne noch die Studie von Dr. Stanfield abwarten, um meine Gesundheitsentscheidung eben auch auf placebo-kontrollierten Studien an Menschen zu basieren. Wir wissen auch nicht, wie Rapamycin mit dem Mikrobiom zusammenwirkt. Ihr wisst ja, ich bin jetzt Mikrobiom-Doktor und Experte. Nein, ich bin nicht ernsthaft ein Doktor, aber ich habe alles dazu darüber gelesen, so viele Videos gemacht, weil das Thema Mikrobiom super spannend ist. Und 80% unseres Immunsystems sitzen ja im Darm, in unserem Mikrobiom. Wenn Rapamycin das Potenzial hat, das Immunsystem zu unterdrücken, wie wirkt es auf Mikrobiom, vor allem langfristig? Das alles weiß man bei Menschen eben noch nicht, also in dieser Dosis, die man taktet. Bei allen Langlebigkeitsforschern und Medizinern, Weltbestmedizinern, die Rapamycin aktuell schon einnehmen, wie Peter Attia, Matt Kaeberlein oder auch Bryan Johnson, die alle machen das in engster Abstimmung mit ihrem privaten Arzt und lassen ihre Werte regelmäßig kontrollieren. Diesen Luxus habe ich eben nicht, also kann ich mich nicht auf Ergebnisse aus präklinischen Studien verlassen. Ich wiege auch viel weniger als Bryan Johnson, als Peter Attia und als Matt Kaeberlein. Wer weiß, wie bei mir die Dosis wäre? Vermutlich weniger als 6 Milligramm einmal pro Woche. Ich weiß es eben nicht. Wir alle wissen das nicht.
Daher gehe ich da kein unnötiges Risiko ein, denn all die Langlebigkeitsmaßnahmen, all die Maßnahmen, die uns länger jung und gesund erhalten, alle über die ich auf diesem Kanal spreche, sollen ja idealerweise unser Leben verlängern, uns besser fühlen lassen und nicht schlimmstenfalls Nebenwirkungen haben. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Also versuche ich, mein mTOR auf natürlichen Wegen auszuschalten, denn da kann man auch sehr viel machen. Und wie genau und wie ihr das auch nachmachen könnt, dazu kommen wir jetzt. Wir Menschen haben 3 Arten von Langlebigkeitsgenen. mTOR haben wir heute ausführlich kennengelernt, AMPK und die Sirtuine. Wenn diese beiden aktiv sind und mTOR ausgeschaltet, werden ganz viele wertvolle Prozesse in unserem Körper in Gang gesetzt, die uns jung und gesund halten. Wie eben Autophagie. Und das können wir erreichen durch Simulieren von Adversity, von sogenannten schwierigen Umständen. mTOR deaktivieren ist ja nichts anderes, als dem Körper Nahrungsknappheit, Proteinknappheit zu signalisieren, dass gerade nicht so viel Nahrung, nicht so viele Proteine da sind und wir in den Survival-Modus gehen sollen, um Energie zu sparen, damit sich nicht so schnell Zellen teilen, um zu überleben. Deswegen fängt der Körper ja an, alte Zellbestandteile, alte kaputte Proteine zu verdauen, wenn keine Nahrung mehr von außen reinkommt. Das erreicht man ganz wunderbar durch Fasten. Erstmal tägliches Intervallfasten. Ich mache jeden Tag 16:8 Intervallfasten. David Sinclair macht dazu noch einmal pro Monat 1 bis 3 Tage Wasserfasten. Ich habe Wasserfasten schon länger nicht gemacht, aber ich mache jeden Tag 16:8 Intervallfasten. Dann denken die Zellen, oh nein, die Nahrung wird knapp, weil man durch Intervallfasten ja statt 3 immer 2 Mahlzeiten nur einnimmt. Also spart man jeden Tag ca. 20-30% Kalorien ein. Also fangen sie an, Prozesse wie Autophagie zu aktivieren, um uns für die Notzeiten widerstandsfähiger, kräftiger und stärker zu machen. Die Zellen fangen so an, effizienter zu arbeiten, um sich eben für die Notzeiten zu rüsten. Zellteilung und Wachstum wird verlangsamt, damit wir Energie sparen. Unsere Mitochondrien fangen an, effizienter zu arbeiten. Das verlängert unser Leben. Durch Intervallfasten 16:8 jeden Tag ein Stückchen, denn gute Gewohnheiten summieren sich. Ich esse auch überwiegend pflanzlich und wenn Proteine, dann aus pflanzlichen Quellen. Auch das hilft, dass mTOR nicht regelmäßig überaktiviert wird, denn vor allem durch viel Fleisch wird mTOR überaktiviert. Fleisch ist eine Proteinbombe, das geht sofort in die Zellen, sofort ins Blut, überaktiviert aber eben auch mTOR, was nicht gut ist. Deswegen macht oft Fleischessen eben auch schneller alt, weil die mTOR viel öfter aktiviert wird, Zellen teilen sich viel schneller, Muskeln wachsen schneller, ja, aber schnellere Zellteilung bedeutet eben auch schnellere Alterung. Um aus pflanzlichen Proteinquellen Energie zu gewinnen, muss der Körper auch viel härter arbeiten, was sehr gut ist. Immer wenn man es seinem Körper ein bisschen schwer macht, dass der mehr arbeiten muss, dass er es eben nicht so gemütlich hat, ist es besser für die Gesundheit und die Langlebigkeit. Anstrengen ist gut. Gemütlichkeit macht schneller alt und krank. Und auch Supplements wie sogenannte Fastenmimetika können helfen, mTOR auszuschalten. Resveratrol deaktiviert zwar nicht mTOR, aber aktiviert die Sirtuine, weil es ein Fastenmimetikum ist. Und Metformin deaktiviert aber auch mTOR. Metformin blockt mTOR, bringt die Glukoselevel runter. Die Zelle hat viel weniger Energie damit zur Verfügung. Zellen müssen also fasten und reagieren darauf, indem sie mehr Mitochondrien bilden. Und Metformin ist ein relativ sicheres Medikament. Es wurde schon 100 Millionen Menschen getestet, weil es ein Diabetiker-Medikament ist, aber off-label auch für Longevity-Zwecke verschrieben wird. Es hat kaum Nebenwirkungen, ist sehr gut verträglich. Dazu habe ich auch schon einige Videos gemacht. Wenn ihr nicht an Metformin reinkommt, weil das ein verschreibungspflichtiges Medikament ist, könnt ihr auch die pflanzliche Alternative Berberin nehmen. Das ist ein Supplement und frei verkäuflich. Und so essen, dass ihr hohe Glukosespikes vermeidet. Gebt der Zelle nicht zu viel Energie auf einmal. Also, bis wir deutlichere Daten, was Rapamycin betrifft, an Menschen haben, vor allem auch, was die korrekte Dosis betrifft, behalte ich es weiter so weit, dass ich faste jeden Tag und Metformin nehme. Dennoch finde ich Rapamycin extrem vielversprechend. Und sollte sich einmal im Protokoll was ändern, werde ich natürlich hier für euch darüber berichten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal von Rapamycin gehört habt, ob ihr euch darüber schon mal informiert habt und was ihr davon haltet. Ob ihr nach diesem Video eine bessere Idee, einen besseren Eindruck bekommen habt, wie genau es wirkt. Schreibt mir bitte vor allem auch rein, interessieren euch überhaupt Videos über solche Substanzen, die Leute in der Langlebigkeitsszene wie Peter Attia, wie Matt Kaeberlein, wie Bryan Johnson jetzt schon nehmen, obwohl wir noch nicht so die Möglichkeiten haben, da ranzukommen, weil sie verschreibungspflichtig sind. Schreibt mir das auch sehr gerne rein, weil ich euch immer über alles, was es gibt, informieren möchte, aber auch verstehe, wenn ihr sagt, na ja, wenn ich eh nichts davon habe, warum sollte ich darüber wissen? Aber ich möchte immer über alles zumindest informiert sein, dann auch eben nach Wegen gucken für euch, wie ihr all die positiven Effekte auf anderen Wegen, die wir schon zur Verfügung haben, imitieren könnt. Und schreibt mir auch unbedingt all eure Fragen für das Q&A-Video. Also ihr stellt mir all eure Fragen, ich beantworte sie. Ich freue mich so sehr auf den Austausch mit euch.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.